friends, welcome back to my channel Info by Desi. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம ஒரு ஹெல்தி ஸ்நாக் பத்தி பார்க்க போறோம். அந்த ஹெல்தி ஸ்நாக் நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் யூஸ் பண்ணி செய்ய போறோம். ஆமா, ஃப்ரூட் சாலட் தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். ஆனா நான் செய்ய போறது இல்ல, எங்க வீட்ல இருக்க சுட்டி அந்த ஃப்ரூட் சாலட்டை எப்படி prepare பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த லாக்டவுன்ல உங்க வீட்ல இருக்க சுட்டிஸ்க்கு ரொம்ப போர் அடிக்குதா? அப்ப இந்த ஈஸியான ஹெல்தியான ஃப்ரூட் சாலட்டை உங்க வீட்ல இருக்க சுட்டிஸையே ட்ரை பண்ண சொல்லுங்க. அவங்களுக்கு இது ஒரு ஈஸியான லாக்டவுன் ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கும். அது இல்லாமல் அவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணதால் அவங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் என்னோடய இன்ஃபோ பை தேசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் ஃப்ரூட் சாலட் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னோ அது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். Today I am going to prepare a delicious fruit salad. Now let's start with the ingredients needed for preparing fruit salad. I have some chopped apples, some orange pulps, some pomegranate pearls. I am going to use juice of half lemon and a teaspoon of honey. Now take a clean bowl. First add some chopped apples into the bowl. Next I am adding some orange pulps into the bowl. I am adding some pomegranate pearls. Next I am squeezing half lemon juice to the fruits. Finally I am adding a teaspoon of honey into the fruits. Let's mix all together. Our delicious fruit salad is ready. I transfer the salad into the serving bowl. Now let's taste it. Wow, yummy! Try this healthy snacks at your home. Thank you everyone. இந்த ஹெல்தியான ஃப்ரூட் சாலட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோட இன்ஃபோ பை தேசி சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் மறுபடியும் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். until then டாடா பை பை.